Oh. What kind of ghost only communicates by breaking wee bottles? An insidious ghost, trying to slowly drive its victim crazy. They've been playing for years. I'm keeping score. Either Ishmael's getting better or Phoebe's getting worse. Phoebe Walcott's done well for herself. Her own warehouse and pier at Covent Beach. This is as sad as it is disturbing. Despite her defiance, her past batters her. Phoebe likes a drink. Or 5. Maybe that vexes our mysterious ghost. A ghost was here, not long ago. Something's here. Hidden. I know Phoebe and Ishmael are friends, but there's a generous will. Our shy, bottle-breaking ghost also hides things. Why the will? Everything Ishmael has, he gets from her. Perhaps the ghost thinks Ishmael is well ensnared. I doubt there's anything more to be found here. Let's go back to the store and ask a few more questions. Have you found your ghost? Tell me about yourself, that I might better understand who haunts you. Widow and proud. Town drunk and prouder. A fine chess player, even better when tipsy. That's about it. How long have you been running the store in the Harrows? Years, decades, centuries. When I arrived, the farmers had no store. Folks were glad to have me. Even old Askell was pleased. Of course, I was a respectable widow at the time. Respectable merchants are a boon to New Eden, don't you know? What happened to the respectable bit? My husband and daughter push up daisies in the New World muck, Your Majesty. Respectability is a great steaming pile of horse shite. What can you tell me about your late husband? The truth is as boring as a sober day, I'm afraid. A happy couple we were until we were not. Strange, is it not? How you marry a fine man and at the first small contrariety discover he's a dubious, unreliable coward. Could he be a mysterious ghost? Took less than a month for Solomon to abandon me. My caring husband became a brickle white-livered chicken. He trooped off a-hunting. Heard he died in New France, spitting my name. If there's more, you'll have to find it out for yourself. Your Scottishness. Fair enough. No other family? No, I'm the child of dead parents. How's Ishmael? Feeling better, is he? He's cleaning up the broken glass. I've buggered off till he's finished, and you should too. Would you know, by any chance, what pulls the trigger on his crises? He deals with his pain as best he can, like all of us. You leave him alone now, yeah? I'm sorry, I must insist. You, Your Majesty, are tugging at my berries now, and it vexes me. I'm here to protect you from a ghost, Mistress Walcott. Ishmael's condition may be important. Ishmael Lord just needs a drink. He has a past, and because of it, when he gets the anxieties, he collapses. It's how he is, and he won't take his medics. Well, that's all right, because I can easily drink enough for two. Your troublesome ghost meddles with more than your booze. It also hid your will.
I knew things were vanishing. It wasn't just the liquor. Whose ghost do you think might hide your liquor in your will? Sounds like my long-dead husband's particular brand of mischief. Ghosts may linger long in the invisible before returning. If you've liquor stocked elsewhere, I'd like to check it. I would too, sir. But I abandoned my warehouse some time ago and have since lost the keys. Ishmael may have spares. His room is upstairs, right over our heads. A trusted friend, is he? Despite his efforts to keep me alive, I consider him my one and only friend. Thank you for your time. No matter. I've all the time in the world. Red, I can't manifest anymore. Games of strategy, games of chance. This Bible really annoyed him. I hope he kept his opinion to himself. A widow, drunk and inconsolable. A widower, sober and inconsolable. Also, a shy, bottle-breaking ghost. Γεια σου Γιώτη, τι γίνεται ρε φίλε? Καλώς το Γιώργο μου, ρε. Τι γίνεται φίλε μου, πώς πάει? Wet sand. Did Ishmael go to the sea recently? There's a beach by Phoebe Walcott's warehouse. Was Ishmael running his own business? Πώς πας behind εσύ? his drunk boss's back? Για πες για την καινούργια σου δουλειά. So our mysterious ghost also took time to hide that key. Must be important. Ishmael took a risk keeping this, especially around here. Was he scared of a ghost? I'd like to ask him about that. What exactly does this ghost want? There's no clear pattern. Banisher rule number 1, a ghost always lingers for a reason. Let's have a chat with Ishmael Law. Mr. Law? How can I help you, sir? Kind of easy to work for someone who drinks so much. Phoebe Walcott deals with her pain the only way she knows. But you dislike heavy drinkers, don't you? My friend is Ότι ήθελα Δευτέρα με Παρασκευή, κάθομαι αργίες 7 με 2 δουλειά, διότι καθάρισμα και ήρεμα. Μπράβο ρε φιλαράκι, τέλεια. Πάλι ζαχαροπλαστεία και τέτοια. Γιάννης Μπουλεράς σε κονσόλες δεν έχει καλό tracing, όχι βέβαια. Δεν έχει καλό ray tracing, αλλά και τι να το κάνεις, εμένα το ray tracing δεν μου λέει τίποτα. Ειδικά στο PC το ray tracing μπορεί να είναι σε κάποια παιχνιδιά όμορφο, αλλά δεν αξίζει τον κόπο να χάσει το performance. Since you deposed the governor, here God's voice is little heard. The Almighty, it turns out, is easily deterred. God has forsaken Ishmael Law, or so he thinks. God may be easily deterred, sir. Μπράβο ρε Γιώτη μου, τέλεια, να είσαι καλά. Είσαι ικανοποιημένος με τα λεφτά, με το μισθό? For the good folk of the Harrows teeter on the brink. You had a fit of worry. Not the first, I gather. What scared you? You embarrass me, sir. No need to be embarrassed, Mr. Law. But I do need the information if I'm to end this haunting. My fits, sir, being the work of no ghost, shall not be your business neither. He suffers in silence, just like his friend. Θα σου κάνουν και αύξηση σύντομα. Not much, sir. There's a locked warehouse there. The ghost that haunts this store. Τι αύξηση κάνα 200? That was Mistress Walcott's storehouse, the center of her business. It's derelict now. But you've been there of late, haven't you?
I found sand from the beach in your lodgings. Why did you go? Μια χαρά γιώτη, καλό μου ακούγεται. And why would the ghost hide the key to it? I don't know what you are scraping for, mister, but you'll not find it on my boots. I'll see you later, Ishmael. Anytime, sir. Χαίρομαι που βρήκες κάτι που σε ευχαριστεί, ρε φίλε, γιατί θυμάμαι ότι τα συζητάγαμε σου ένα λίγο δυσαρεστημένος. The warehouse by the beach is the only lead left. Let's go. We need to make amends and think about Well, ho there. What a pleasant surprise. Ready up. Build bridges, say the wise, that people may better understand each other. Build a jetty, say I, so that a ship... Δεν αξίζει καμιά δουλειά, φίλε, να σε καταστρέφουν για ένα μισθό, αλήθεια. New Eden is a fascinating study for you and I. But for ordinary folk, it is, as I've heard it put, a shite hole. Stalker, καλώς το φίλο μου, καλησπέρα. You just end up making the same mistake somewhere else. We must always Καλώς ήρθατε, be παιδιά. open to the possibility that people may learn from their mistakes. Is that not right, Mr. McCraith? Spoken like a leader. I fear, however, that not everyone shall listen. Εμένα μου αρέσει το game. Θεωρώ ότι είναι καλό game. Έχει πολύ καλούς διαλόγους. Καλό gameplay, καλό combat. So, Lammy, what's the word around here? Είναι και μεγάλο παιχνίδι, πολύ μεγάλο. To know. Tell me about the settlers. Anything strange to mention? Stranger than usual, I mean. Folk have been quite lovely as it happens. Each tries to do their best and spirits are high. Thinking about it, that's actually really strange. Really strange indeed. How fares New Eden and the Harrows? It's not easy. I don't have my father's authority and people fear evil more than ever. What about you, Lammy? How are you? I'm well. Or as well as I could wish for. But I still have questions for you, mistress. We have time for one or two. I've seen how you move. Do time and space work differently for you? Not so much when I'm with the Το πήρα σε κλειδομάγαζο, έτσι, ένα 40 το πήρα. Δεν θα πρότεινα κάποιος να δώσει 60-70 ευρώ. Yes, you may. And what do you miss from being alive? A big question. Too big to answer. Where would I start? I miss Εντάξει, δεν είναι άδειο ρε το game, όχι, όχι. all of it. May I ask another? Δεν είναι άδειο, φίλε, το game. Let's leave it there. We overheard you. What are you working on? Dr. GR, καλώς ήρθατε. To my horror, I'm working on a speech. It's... Έχει πάρα πολλά mission, side quests, πράγματα να κάνεις, δεν είναι άδειο σε καμία περίπτωση. I'd speak of past mistakes and how they show you the way to a better future. That might just work. Thank you. Are things that bad? Tell the truth, I don't rightly know. They don't trust me. They tell me nothing, and when they do, they're probably lying. And without the wards, well, I fear things will get worse before they get better. In fact, they already have. Spectres walk, and we are in need of a banisher, or two. If you can bring people peace, well, I doubt they'll be great. Ήρθε ο γιατρός καρδιάς μας, ο Dr. GR. They should have the strength to believe in a brighter future. John Wick, καλώς ήρθες. Παιδιά, κοιτάζω για 75 τηλεόραση, τιμές είναι 2.000. Και φτηνή είναι. Very well, Lammy. Γιώργης Κουκούλας, η Sony πέθανε. Γιατί πέθανε ρε, η Sony, ρε? Thank you. Πώς πέθανε η If you Sony? need anything, I'll be here. I'm no use anywhere else.
Μαριόκο σε κύρο. More work to do. A new building needs a solid foundation. I wonder if ghosts still linger. Εντάξει παιδιά, όλα καλά. The right speech Ηρεμήσαμε από χθες. can change the world. I heard General Count von Stalenberg speak to his troops once. Είναι και εγώ θεωρώ ότι δεν είναι ευθύνη Τζον, αλλά έχουν ακριβήνει πολύ γενικά αυτά τα προϊόντα, κατάλαβες. Courage, hope and rage against the enemy. It's quite the speech. What did he say? Έχουν ακριβήνει όλα I αυτά. don't know. I don't speak German. Και για πολύ καλές τηλεοράσεις κοστίζουν πολλά χρήματα. Hallowed be thy name, Marcy, our beloved angel, heaven sent. I'm busy. What do you want? God lights the firmament. Α, δούλετε φίλε πλάκα, έκανε όσο χθες βγάλα σοβαρή να σπαθεί ο Γιώργος. Ήσουν να δω εσύ χθες το βραδύ. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί έφυγε ο αδούλωτος, δεν έχω ιδέα πραγματικά. I don't know. The weather's Δηλαδή εκείνος και εκείνος και όλοι οι άλλοι κάνουμε πλάκα μεταξύ μας γιατί τη χαζομάρει συνέχεια. Δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο που all έφυγε. right. Αλήθεια δεν μπορώ. What's going on? What's going on? I'll tell you what's going on. God Είδες has όλο το forsaken stream. us. Μα ήταν αυτός ο λόγος για να φύγει αδούλωτος. Δεν τρελαθούμε κιόλας. Me? A witch? Why would you think that? I seen him. I seen him do his rituals. I seen him do the devil's work. What has Lamy done now? Να πάρεις last epoch, θα παίξεις περισσότερο. What news around and about? Heretics walk the harrows. You for one. The Haskell boy for another. Oh, why? He wishes to better his father, which is neither difficult nor ignoble. But to do it... Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι δεν μου φαίνεται λογικό κάποιος να θέλει να κάνει unsub και να φύγει για αυτό το μπλόγο του. Ότι απλά χαζό, ίσως να ήταν πρόφαση, ίσως να θέλει να το κάνει καιρό, ποιος ξέρει, και σου λέει εντάξει είναι ευκαιρία τώρα, κατάλαβες. Μου φαίνεται χαζό τελείως, δηλαδή και εκείνος έχει κάνει περίεργες πλάκες και ούτε καν περίεργες, δηλαδή. How goes it since Governor Haskell passed? It has been a trial, fair and true. But God has a plan. More will be revealed, sir. In time, a new governor shall rise. A teacher, perhaps. Aye, well, good luck with that. You're a teacher. You know the young people here. Will Lamy Haskell make a go of being governor? Lamentation, for we must call him by his name, is a child. We should be governed by a man. Maybe he'll surprise you. Pah! Takes a lot of work to stay this miserable. How's life in the Harrows then? Καλά Μαριόκο, εσύ τι κάνεις, σου πάει, για πες. And will build a pontoon. If they wish to leave, they cannot leave soon enough. If I must rebuild the meeting house alone, I'll do it. For the glory of God, of course. Ναι, οι κουβέντες που γίνανε στο chat ήταν αδιανόητες. Εντάξει, ήταν αυτά τα πράγματα, εντάξει, οκ. Tell me about this angel. Ευχαριστώ πολύ, Στάλκερ, να είσαι καλά, αλλά αυτά που λέγανε μετά τα παιδιά εδώ ήταν λίγο κάπως, εντάξει. Παιδιά, εντάξει, αυτό είναι απλά τα πράγματα. Άμα θέλει ο κόσμος, άμα γουσάρουμε και γουσάρετε να κάνουμε τέτοιες κουβέντες, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. He's haunted by a ghost, but thinks she's an angel. I hope you're taking note, Red McWraith. Speaking from personal experience, she's likely not an angel. She's probably a ghost. Oh, thou of little faith. I have not yet met God, but I do not question his existence. Perhaps I should envy her certainty. If you are blessed Έλα, enough Σάβα. to meet my sister, then you'll change your mind. I'd like that. Where can I find her? Near the old mill, hidden at the end of Long Beach, is a cave. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς μια χαρά, γιατί άμα ήταν μια χαρά δεν θα γίνει μαλάκια. Ο άλλος τώρα, εντάξει ρε παιδιά, Could find her body.
Οκ, ξέρω. Too much λίγο. I must take my leave of you, sir. Δεν διαφωνώ, αλλά οκ. God keep you, for I shall not. Ναι, έχει πολλές εκδόσεις, αλλά δεν ψήνομαι γιατί θα τα φέρει στο Game Pass. Ξεκινάει με το Diablo. If Hugh puts his faith in his sister's ghost, Θα φέρει όλα τα games. Ναι, John Wick, σε καταλαβαίνω. He's looking to his faith to give him answers. but he's looking in the wrong place. Θα φέρει Game Pass, παιδιά, αυτά. Μην ψωνίζετε Call of Duty. Τα λέμε Γιώτη, καλή συνέχεια, φίλε μου. Από εδώ πάει, ρε. Ishmael's nerves and Phoebe's thirst. Reminds me of the good old. Έχει... Πάει σχεδόν από εδώ, πρέπει να πάμε. Days. Just lie me down in a puddle of piss and had a couple angry ghosts. The ghost may be discreet, even sneaky, but these two are haunted. Όλα θα μπαίνουνε, παιδιά. Όλα θα μπαίνουνε Game Pass. Wife, perhaps. Ishmael's old master was a drunk too. Alcohol has to be the key to this case. Εγώ συμφωνώ να γίνονται σοβαρές συζητήσεις και είναι και πάρα πολύ χρήσιμο. Γιατί όλα τα stream είναι βαρετά από ένα σημείο και μετά, άμα δεν υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον στην κουβέντα. Αλλά ρε φίλε, εντάξει, πώς να σας το πω. Είναι πολύ καλό να γίνονται συζητήσεις που έχουν πολιτικό, κοινωνικό χαρακτήρα, ας πούμε. Και οικονομικά και επαγγελματικά, δεν είναι κακό. Αλλά ρε φίλε, εντάξει, ξεφύγαμε αυτό το. Δηλαδή κάποια πράγματα. Το θέμα είναι να λέμε και πράγματα τα οποία έχουν ουσία και να μην είναι μαλακισμένα τελείως. Καταλαβαίνετε. Να είμαστε λίγο σωστοί. Να έχει κάποιο νόημα αυτό που λέμε. Εγώ πολύ δύσκολα μπανάρω κάποιον άνθρωπο. Δεν μπανάρω εύκολα ούτε τίποτα άλλο. Ούτε ήθελα να φύγει ο δουλειός στο βιβλίο. Αλλά οκ, έφυγε, ξέρω. Για μαλακίες έφυγες. Γιώργος Αντραζέμης, καλώς ήρθατε στην φίλε μου. Picked and culled. Άμα είναι όμως να δυναμητήσουμε το stream με τις κουβέντες, μπορεί κάποια στιγμή και να τις κόψω.
Ρε φίλε, τι, εντάξει, να φοβάσαι να σε κάνουν cancel, το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ δεν έχω να φοβηθώ σε τίποτα να με κάνουν cancel. Καταλαβαίνεις. Γιατί δεν ούτε hate speech κάνω, ούτε hate speech κάνω, ούτε ρατσιστικά μιλάω, ούτε φασιστικά μιλάω. Λέω τα πράγματα όπως τα πιστεύω με την άποψή μου. Τι cancel να με κάνουν. Δηλαδή τι, να με μπανάρουν στο ίντερνετ και στα αρχίδια. Καλησπέρα Βαγγέλη, καλώς ήρθες στο stream. Εδώ έχει και ελληνικά κανάλια δημόσια ρε, που κάνουν live streams και ανεβάζουν βίντεο. Και είναι και νέοι άνθρωποι. Και μιλάμε για hate speech, όχι μαλακίες, ελληνικά κανάλια. Βασίλης Καράς. Καλώς ήρθες στο stream. Βασίλη καινούριο στο stream, προσπαθώ να θυμηθώ το username. Όχι ρε μαλάκα. Κοίτα εδώ. Έχει λίγο loot εδώ. Και εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αν έχει κάποια σχέση με τον Βασίλη. Τον Βασίλη άρα. Δεν χωράει. Μπράβο ρε Βασίλη, ωραίος. Καλώς ήρθες στο κανάλι μας. Να γουστάρεις. Πες μας τι παίζεις, τι γκέιμάκια παίζεις. Τι γουστάρεις. Ο Βασίλης είναι καινούριο σπίτι του, μια καλησπέρα όσοι θέλετε. This isn't over yet. Wow. Ask for help if you need it. Something's nearby. Where is it? Who's that? Yes. Something's here. Θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες φίλε με γύρω στους 50 βαθμούς. Έχω πάρει και μια αύξηση στα FPS. Γιατί έβαλα πολύ καλύτερη τροφοδοσία και δεν μου κόβει το ρεύμα. Όχι μεγάλη αύξηση, αλλά είναι... Νουμερικά έχει νόημα. They never learn, do they? Άλλαξα κουτί, ψήξη και τροφοδοτικό γιατί θα... Λέω να πάω να βάλω καμιά κάρτα κάποια στιγμή άλλη. Θα δούμε, του χρόνου ίσως.
Κανονικά θα έπρεπε σε κάθε generation με κάρτες να είναι καλύτερες οι προηγούμενες πολύ, ρε φίλε. Δηλαδή 40-70 ή 50-70 πρέπει να είναι καλύτερη από 40-80 τώρα. Έτσι πρέπει να είναι κανονικά. Αλλά τώρα ποιος τους ακούει αυτούς? Αλήθεια τώρα. Όχι. Για τώρα είμαι καλά. Κοίτα, ό,τι έχει frame generation και DLSS δεν έχω καμιά ανάγκη. Τα frames μου είναι 120 με 160. Όσο φτάνει η οθόνη. Το 65. Εκεί είμαι ευχαριστημένος. Τώρα αυτά που κάνουν κάτι άλλοι εδώ, 200-250 FPS, τι να τα κάνεις αυτό τώρα, δεν έχεις λόγο καν. Δεν είναι υποχρεωτικό. 1700 έχει τη φτηνότερη 40-90. Άμα είχα λεφτά να την έπαιρνα αύριο το πρωί. Λεφτά για πέταμα. Λεφτά μπορώ να την πάρω, αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Πάντως αν τα είχα δηλαδή, αύριο το πρωί θα την έπαιρνα. Θα πούλαγα αυτή 4 εκατοστάρικα, θα μου κόστησε 1200. 1300. Βέβαια σου δίνει τα διπλάσια FPS από αυτή που έχω τώρα. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή εγώ έχω 165 FPS. Θα μου δώσει 300 και FPS. Τόσο δίνει, 200 τα διπλάσια δίνει. Φυσικά δεν την παίρνεις για να παίξεις 300 FPS, την παίρνεις για το long run, έτσι. Την παίρνεις για το ταξίδι. Οργομεταλλάς ο Βασίλης. Οργομεταλλάς. Killed that dog with my bare hands. Bess, my poor love. Γεια σου ρε Αντώνη, καλώς ήρθες στο κανάλι. Ishmael Law drinks just as much as Miss Wilcott, except he hides it. So by spilling the liquor and hiding the key to the Αγαπημένη μπάντα, μάγκες, για The πείτε. ghost may be trying to stop him drinking. Εμένα η αγαπημένη μου μπάντα είναι η Nevermore. World Dane, Jeff Loomis, τέτοια πράγματα. Καλορίζικα, Αντώνη μου, να είναι καλά, να είσαι καλά. Να τα λάβεις να είναι τέλεια. Η αγαπημένη μου μπάντα είναι Nevermore, εμένα χρόνια τώρα. Πολλά χρόνια. I maim the corrupted heart. You aim at its roots. Δεν ξέρω αν ξέρετε κάτι Άγγλους, Σκοτσέζους νομίζω είναι. Bleed from within, γάμω τις μπάντες. Kill switch engage, γουστάρω. They brought more friends. Πολύ καλή μπάντα, Bleed from within. Για ανέβει, δεν ήθελα να ανέβω εδώ, το μετάνιωσα. GeorgeKGaming 221, κάτσε ποια είναι αυτή, δεν θυμάμαι. Κάμω. Εντάξει, και για τα λεφτά μια χαρά είναι.
Ένα εδώ. Ένα εδώ. Ένα, δύο. I take the heart, you take the roots. Τρία. Πού το τρίτο? Πες ότι ήταν εδώ πάνω. What the fuck. Στο διάλογο είναι ρε παιδιά. Το τρίτο. Mineral pigments, linseed tops, the makings for oil paints. Not surprised it doesn't sell around here. Το πίσω είναι. Πώς θα το φάμε αυτό? Μας δουλεύει ένα από εκεί, ένα από εκεί. Οκ. Ένα από εδώ. 1, 2, 3, έτσι πρέπει να γίνει. Για περίμενε. Δεν το πιάνει. Από εδώ. Quick and precise. Well done. Yay. Είσαστε καμένοι, εσείς πάτε, κάνετε, δείχνετε, μπράβο. Ishmael must have been absolutely hammered. Κλείσε εσύ εισιτήριο να έχεις και άμα βρεις παρέα αυτή γίνεται. I raise for now the veil of shadows. Bess, there was no God to mind you in this miserable life, and none to welcome you to the next. What is this place? Where am I? I'm so sorry, Bess. Ishmael? My husband? There is no heaven, and yet I shall go to hell. Stop torturing yourself. Bess? But how? Why? What have you become, Ishmael Law? You must stop all of this. Live better.
So that's our discreet ghost. Best law. Δεν γεράσατε ρε, πώς κάνετε έτσι. Her apparition made the situation worse. He was terrified. We need Bess's tie. That way we can make her manifest. Δεν γεράσατε, ναι, οι άνθρωποι σας το λένε μαλάκες, ηρεμήστε. Here, Red. The bag. There's an echo. Αυτό λέει και ο παππούς μου, πηδάτε τώρα λέει στον ανήφορο. Θα φέρω το τρενάκι πίσω. GreekGaming. Καλά στο φίλο μου. Written recognition of Ishmael's freedom after the murder of his wife Bess. We found our tie. We have the tie. We can make Bess manifest. Όλα καλά εδώ, μια χαρά μόλις ξεκινήσαμε πριν 45 λεπτά. Πού ξέρεις ότι τα δούλευος είναι εδώ, δεν είναι εδώ ρε. Αγαπημένη μουσική από παιχνίδι είναι πολλά ρε φίλε. Μ' άρεσε πολύ το soundtrack του Advanced Warfare του Call of Duty. Half-Life 1 θα έλεγα. Και Quake 2 μετά. Το είχαν γράψει Sonic Mayhem. I don't know why I'm here. I just want the pain to stop. You've been breaking Phoebe Walcott's liquor bottles. Why? It was not me. It was Ishmael. He was dead drunk, breaking bottles in this place. Not here in the warehouse, but in Phoebe Walcott's shop. You broke many of her bottles. Ishmael and I served a master who drank. He was a brute. He beat me. He killed me. He took Ishmael's eye. And now my husband is a drunkard. He comes here to soak his sorrows, to drown them in liquor, to draw me back against my will. Τι να του κάνω παιδιά, τι να του κάνω, τι θέλετε να του κάνω. I think so.
I was angry. I was hollow. I spied on him, on her too. Εντάξει, δεν είναι ότι δεν τελειώνει το παιχνίδι, είναι μεγάλο παιχνίδι, εντάξει, οκ. Είναι συμπαθητικό παιχνίδι, δεν είναι κακό. Είναι μεγάλο, εντάξει, δεκτό. All I know is I can stand the pain no more. Not theirs. Τον φάγαμε, λέει η ντροπή μας, ό,τι να είναι. Έλα ρε Greek. Τι τον φάγαμε. Δεν του κάνει κανείς τίποτα. We came from Marrakesh. We left in search of a better life. To pay our way, we signed a contract. 7 years in service to a bad man. The drunkard Bennett Law, who, when drunk, was mean. Liquor turns men and women evil. I know it. I saw it. Now, under the sway of a bad woman, my husband treads the same path. His sorrow has called me back. I remember the pain. I feel the pain so much. They must stop. I'll make them stop. Τι έγινε χθες, δεν το είδα. Ρε παιδί μου, συζητάγαμε εδώ για αυτά τα θέματα, ξέρετε τώρα τα πολιτικά, τα σεξουαλικά, όλα αυτά τα κόλπα. Και έλεγε ο Δούλος στα δικά του, λέγαμε στα δικά μας. Ξέρεις, έλεγε εκείνος στα δικά του, λέγαμε στα δικά μας, συζητάγαμε. Το chat διαφωνούσε, όλοι διαφωνούσαμε, αλλά και εγώ δεν τα παίρνω αυτές τις συζητήσεις, δεν τις παίρνω σε μεγάλη σοβαρά, δεν τις παίρνω σοβαρά. Δηλαδή, εντάξει, κάνουμε συζήτηση, κατάλαβες. Δηλαδή, ίσα ίσα που δεν κατηγορούσε κανέναν, δεν ξέρω. Ο Αδούλωτος δεν ξέρω, δηλαδή δεν ξέρω πώς το πήρε, δηλαδή. Και εκεί που συζητάγαμε και μιλάγαμε και ξέρεις, ήταν αντίθετα σε όλο το κόλπο αυτό. Πετάγω και λέω για πλάκα. Ρε, εσείς λέτε τελικά να είναι ο Αδούλωτος γκέι και να μας κάνει πλάκα. Στο τέλος να φανταστείτε να είναι γκέι ο Αδούλωτος και να μας κάνει πλάκα, να μας δουλεύει, ξέρεις, και να είναι mastermind πίσω από αυτό. Και με αυτό παρεξηγήθηκε πάρα πολύ για κάποιο λόγο. Που εκείνος είναι πρώτος στο να πει μαλακίες και αστεία και τέτοια, έτσι. Παρεξηγήθηκε με αυτή τη μικρή μαλακία τώρα, ό,τι να είναι. Και λέει, μιλάς έτσι στο φιλαράκι σου, λέει, κάνω ένα subscribe και φεύγω. Με τον ίδιο ξεγάνας, δεν του πει κανένας τίποτα. Ούτε ήθελε κανένας να φύγει ο Αδούλωτος προς Θεού. Μόνος του για μια μαλακία σηκώθηκε και φύγει τώρα, ό,τι να είναι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, σας το είπα και πριν, ήταν προειδιασμένος και έτοιμος να φύγει. Ήταν predisposed να φύγει. Εντάξει, αφορμή έψαχνε. Γιατί δεν ήταν σοβαρός ο λόγος. Πιστεύω εγώ. Αυτά δεν γίνονται για τέτοιους λόγους. Ναι. Γεια σου Jim, καλώς ήρθες. Καταλάβατε. Μαλακίες δηλαδή. It all must stop. And I shall make it stop. You're dead a long time, Bess. What brought you back now? My husband. His drunkenness roused my pain and brought me back to him. Να θίξω, όχι, δεν θέλω, σε καμία περίπτωση. Αλλά το να μιλήσω σοβαρά για την άποψή μου, θα την πω. Βέβαια, η άποψή μου μπορεί κάποιον να τον ενοχλήσει. Αυτή τη στιγμή ρώτησε ο Stalker. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει 30 ώρες μέσα στη μέση στο παιχνίδι. Έχουμε κάνει 30 ώρες μέσα στη μέση. Ανώμαλο. Νάτος ο Βέλετ. Τι Netflix ιστορίες είναι αυτές. Τι έχει γίνει στο κανάλι. Συγγνώμη, δεν θα ξαναγίνει. Χίλια συγγνώμη. Το θέλαμε να το παίξουμε. Παιδιά, δεν τον πείραξε κανένα στον Αδούλωτο. Δεν του κάνει κανείς κάτι. Ίσα ίσα για να είμαι ειλικρινής, και δεν το λέω και πάλι για να θίξω κανέναν. Ναι. Δεν μπορούμε να λέμε τώρα, δηλαδή όσο και να διαφωνούμε, δεν μπορούμε να λέμε, να βάζουμε σε ίδιο καζάνι την ομοφιλοφιλία με την παιδεραστία. Παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ούτε για το ανομαλίες και ανομαλιάρες. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ αυτό να το κάνω τώρα ούτε στον εαυτό μου, ούτε σε εσάς, ούτε στο κανάλι, και δεν το ασπάζομαι κιόλας. Έφυγε, έκανε ένα subscribe γιατί ήθελε να κάνει subscribe. Πρόφαση ήταν για μένα, να ξέρετε. Ήθελε να κάνει subscribe ίσως και καιρό. Έμπαινε. Κάτι τον ενόχλησε. Δημήτρης Κρομίδας, καλώς ήρθες στο stream.
woman and Έβρικε her την ευκαιρία να woman. φύγει, αλλά και τι να του κάνω, εγώ είναι μεγάλος άνθρωπος. They said Κατάλαβες. they didn't need Δηλαδή, αν για μένα ένας άνθρωπος φτάνει στο σημείο να λέει Intentions matter not. φεύγω από το κανάλι για αυτό το λόγο, ας φύγει, παιδιά. I am trapped in Ας their φύγει, pain. τι να του πω. I am trapped in their Εντάξει, pain. και αυτό έλεγα They στα will παιδιά, μην το swear over σταματάτε. my Δηλαδή, husband and I δεν σε want it θέλω στο all to κανάλι άμα stop. είναι να είσαι έτσι. Δηλαδή, είναι μαλακία αυτό για όλους. We'll take our leave. Expect to be invited to manifest again sometime soon. Don't resist the call. Ishmael and Phoebe will be there. Who? Your husband and his friend. Δημήτρη, τι κάνεις, ρε? Between us, we'll put an end to all of this. Be quick. I can barely hear my Ishmael now, above the rising, growing pain. Λες οι σεξουαλικές προτιμήσεις του καθένας προτιμήσουν και τον χαρακτήρα του, ψυχού κάτω τη συμπεριφορά του προς τους άλλους κτλ. Τραγικά. Τέλος πάντων, εντάξει, διαφωνώ. We finally Δεν είχα unraveled this σκοπό sad εγώ case. και ούτε του είπα του Αδούλωτου κάτι το οποίο ήταν άδικο ή βάναυσο. Μια πλακίτσα έγινε της πλάκας και δεν ξέρω γιατί το πήρε στραβά σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή το μόνο που του είπα, παιδιά, το μόνο που του είπα ήταν στην κουβέντα αυτή, ρε, μήπως μας κάνεις πλάκα, και φαντάσου, λέω, να είναι γκέι ο Αδούλωτος και να τα έχει όλα αυτά σχεδιασμένα και να είναι mastermind και καλά. Και με αυτό παρεξηγήθηκε ο μαλάκας. Έλεος δηλαδή. Ρε, το ότι είναι καλό παιδί ο Αδούλωτος και καλός άνθρωπος δεν το συζητάει κανένας. Αλλά δεν είναι αυτή η αντίδραση. Η αντίδραση αυτή είναι ανώριμη, συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή δεν περίμενα αυτά να λέω τα πράγματα. Spectres have gathered around. Why not force them to appear? Unveil yourself. Away with you. Σήμερα ρε, πω αύριο διανομή. Εντάξει, κομπλέ. Παιδιά, πώς να σου το πω, δηλαδή δεν χρωστάω σε κανέναν κάτι σε αυτό το κανάλι. Ούτε εσείς μου χρωστάτε. Κατάλαβες. Κάνω αυτό που κάνω, εσείς βλέπετε όσοι γουστάρετε και περνάτε καλά μέχρι εκεί. Κατάλαβες. Με κάποιους μπορεί να κάνουμε και μια παρέα παραπάνω, να φάμε και κάτι. Όλα καλά. Και αυτό δεκτό. Αλλά δεν μπορώ να πάρω πάνω μου το βάρος για το κάθε άτομο που μπαίνει εδώ μέσα και παρεξηγείται με μαλακίες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Όποιοι δεν θέλουν, δεν είναι ανάγκη να παρακολουθούν το κανάλι. Πολύ απλά. Get back up. GeorgeKGaming, θα σε τιμωρήσω που έφυγε ο Δούλωτος. Τιμώρησέ με, ρε. Τιμώρησέ με, ρε, GeorgeKGaming. Είμαι overpowered για αυτό το region. Θα μου κάνει 50 Shades of Grey ο GeorgeKGaming. Θα με τιμωρήσει. Ω, αστόχησα. Eyes peeled. Γιατί με έχει αμύσει αυτός, υπάρχει λόγος. Ήταν αυτός και τους μπάφαρε τόση ώρα από εκεί πάνω. Δεν έγινε τίποτα, παιδιά. Δεν έγινε κάτι, ούτε χρειάζεται όποιος δεν θέλει να εκφέρει γνώμη. Ούτε χρειάζεται να υπάρχουν παρεξηγήσεις. Ούτε χρειάζεται να πει κανένας πίσω από την πλάτη κανένας τίποτα. Ο Αδούλωτος έφυγε γιατί θέλει να φύγει. Πολύ απλά τα πράγματα. Ο Αδούλωτος δεν είναι
μπορεί να έχουμε τις διαφωνίες μας και όλα αυτά, αλλά ήταν μέλος που ήταν εδώ 2 χρόνια συνέχεια στο κανάλι. Έτσι. Συνέχεια. Βέβαια το να φύγει ήταν δική του απόφαση και ήταν και λάθος για μένα απόφαση. Ήταν πολύ βιαστική και ήταν τριγκαρισμένος από την κουβέντα. Δεν έχει να κάνει με το περιεχόμενο, με αυτό που έλαβε. Με το φαν. Something's concealed. Die, you bastard! Oh. Άμα γυρίσουμε, παιδιά, μακάρι να γυρίσει ο άνθρωπος. Προς Θεού, εγώ δεν παρεξηγώ. Άμα μου κάνεις μεγάλη μαλακία, παρεξηγώ, αλλά έτσι δεν παρεξηγώ. Μα προφανώς δεν πάει για πλάκα, ρε Γκρι, και εκείνος δεν κάνει πλάκες. Προχθές, τι να σου πω, αυτά παιδιά, δεν ξέρω γιατί πάντα τα συζητώ αυτά τα πράγματα. Είναι παιδικά πράγματα αυτά. Είναι πολύ παιδικά αυτά, δηλαδή, τι να σας πω, νιώθω 15 χρονών. Δεν ξέρω τι πρέπει να εξηγήσω. Κατάλαβες. Είναι τραγικό αυτό, δηλαδή. Η παρεξήγηση, χωρίς να υπάρχει παρεξήγηση, παιδιά. I was ruined. Things I'd done at war. The ghosts of those who died haunted me. I had to choose. Άμα γουστάρει να να γυρίσει, παιδιά, δεν έχω κανένα θέμα. Άμα δεν γουστάρει, κανένα θέμα επίσης. Εκείνος ξέρει καλύτερα για τον εαυτό του. I found you. You saved me, Antea, from my ghosts. You saved me from myself. Εγώ από την πλευρά μου έχω ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα σαν άνθρωπος και προσπαθώ να ανεβάσω ένα κανάλι με κάποιες αρχές συγκεκριμένες που μου πάνε. Καταλάβατε, δηλαδή δεν μπορώ να αλλάξω ή να κάνω κάτι άλλο για να βολέψω κάποιες συνθήκες. Έτσι. Δεν το πρόλαβα. Reinforcements! Κοίτα το boost. Είμαστε ένες, δεν χωρίζουμε ποτέ. Εντάξει τώρα. Ξέρεις πώς είναι αυτά. Ρε παιδιά, τι γίνεται με τη Sony, μπορεί να μου πει κάποιος. Αυτό το gay λέει τι στείλνε, δεν έχω καταλάβει. Τι είναι εσύ στείλει. Ότι φοριέται για καλά. Έχει κασέλη εκεί πάνω. Μήπως πήγαινε από εδώ παριστερά. Φάγε ένα μεγάλο devaluation στο χρηματιστήριο. 10-20 δισεκατομμύρια, κάτι τέτοιο. Επειδή λέει δεν έχουν πάει καλά οι πωλήσεις του PlayStation τώρα. Τι σημαίνει αυτό?
10 δις από τους φούσιδες. Δέκα δις μαλάκα. Να αγοράσει μετοχές και πάλι δεν θα είναι φτηνές. Από πάνω. Mish, just subscribe. Welcome back. Ismail's not feeling well. Best leave him be. Γιατί έχω βάλει voice over στο ευχαριστώ και το sub, αλλά γιατί έχω βάλει text to speech εκεί πέρα. Έτσι λένε, για τη Sony δεν είναι αρκετές κονσόλες, λέει, που πούλησε. Έτσι λένε αυτοί για τον εαυτό τους. Ότι λέει δεν είναι αρκετές κονσόλες. Τώρα... Ας μη, ευχαριστώ πολύ για το sub, φίλε μου, να είσαι καλά. Αν θα γίνει ψηφοφορία τώρα το game που αγοράς κάνω online, για ποιο λες? Θα αφαιρέσουνε κάτι. Δεν είμαι σίγουρος. Κάτι διάβαζα ότι θα αφαιρέσουνε κάποια παιχνίδια, νομίζω. Ή λέω μαλακίες τώρα εγώ. More trouble? He had another episode. Όχι, κάτι διάβασα. Μπορεί ο Πάση να μιλάει γι' αυτό. I gave him a drink, and this time Δώστε μου ένα λεπτό, επιστρέφω.
Ishmael has history with liquor. Should you be offering him drink? I'm the town drunk. What else am I supposed to do? Anyway, he's got a dry stick up his arse. It'd do him good to wet it. 'Tis liquor. I suspect you may be overestimating its medicinal qualities. By dint of extensive experience, I am better placed to estimate the power of liquor than anyone. Besides, he always turns it down. Shame, really. Nothing like a sip or two to soothe a troubled soul. Ishmael Law is haunted by the ghost of his wife. But even without her, this whole situation is a mess. Time we ought to we chat. You too, Bess. Come on. It's time to show yourself. Phoebe Walcott. Μια διαφωνία με τους developers για το ποσά που έπαιρναν προμήθειας στο online orders και γεννήθηκαν με εναντίον σου. Και άμα τα έχεις αγοράσει, τα φέρουν από το account σου. How? I thought I was dreaming. You were really here? I was. Και άμα τα έχεις αγοράσει τα προϊόντα σου, I am now. οι ταινίες σου που πάνε. And not for long. Please. Oh, your best. The best. His best. Ishmael is fine, don't worry. Or, well, he will be soon. Ishmael has been drinking as much as you do. Κάτσε να το δω αυτό που λέτε, έτσι, γιατί έχει ενδιαφέρον για μένα λίγο. Δεν βλέπω κάτι στο... Μπορεί να μου στείλει κάποιος κάποιο βίντεο από YouTube. Κάποιο link από YouTube βίντεο. Liquor won't solve the problem here. Of course it won't. But we'll have some fun while we wait to not solve anything. You make him suffer, woman. And I cannot stand the pain. Talk not to me about pain, lady. You know nothing of my pain. Shut your mouth, Phoebe. You shoot yours, if you can take the bottle from it. Stop rattling each other's cages. It's time to bring this to a close. Phoebe Walcott, you used liquor. Είναι πανάκριβα ρε παιδιά τα... You can't have foreseen that it would cause a haunting. Είναι πανάκριβα τώρα όλα αυτά τα πράγματα. But it did. Δεν πουλάνε τόσο όσο παλιά, εντάξει. I must end it. I swear I never wanted to hurt anybody but myself. I know. To hell with it all and do it. If you're not going to give me one for the road, just get it over with. Άμα δεν έχεις το δισκάκι στα χέρια σου, δεν σου ανήκει τίποτα, παιδιά. Είναι όλα νοικιασμένα, άμα δεν έχεις το δισκάκι στα χέρια σου. Όποτε θέλουν το βάζουν, όποτε θέλουν το βγάζουν. Πολύ απλά τα πράγματα. Άμα δεν έχεις το δισκάκι στα χέρια σου, τον πουλο. Wait for me, sweetie. Mama will be there soon. Oh no. Phoebe. My dear Phoebe. There really was no other way. Εξεφύγανε στις τιμές, παντού έχουν εξεφύγει στις τιμές όμως. Έτσι δεν είναι? Στα hardware, στα software και παντού. Εδώ η φέτα έχει πάει 18 ευρώ το κιλό ρε μαλάκα, 17. Θα την γλιτώσει στο PlayStation.
Δεν σε σώζει τίποτα, ούτε το δίσκο σε σώζει, αλλά εντάξει, κάποτε ήταν λίγο πιο εύκολο. Τώρα δεν ξέρω. Τώρα τα πιο πολλά games θέλουν και να είσαι online για να παίξουν και να έχεις το δίσκο. Πάμε εκεί. Siblings. Feeling guilty about Naomi Day and Temi. On principle, I refuse. Το θέμα είναι ότι θα πουλήσουνε προ, αυτό είναι το θέμα. Yes, I feel guilty. Εσείς δεν νομίζετε ότι θα I should πουλήσουνε have προ. made the journey. Μια χαρά θα πουλήσουνε προ, φίλε. I should have gone to see them. Time flies. And oh, how it has flown. Μια χαρά θα πουλήσουνε προ. Αυτός είναι πορωμένος το PlayStation, θα πάει να πάρει προ. Τον κακομοίρη. Παιδιά, δεν είναι υποχρεωμένος κανένας να πάρει προ, έτσι. Συνεχίζει και με το 5. Και παίρνεις μετά το 6 όποιος θέλει. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό να πάρει κάποιος αυτό. There's a lock. I'm gonna need a key. Έκανε γραφικών πήρες, Βασίλη. 1000 ευρώ. Δεν βγάζεις άκρη με αυτά τώρα, εντάξει, το ξέρω, είναι περίεργο. Δεν βγάζεις άκρη με αυτά τα πράγματα. Κοίτα, Jim, εγώ έχω να σου προτείνω το εξής. Μπορείς να πάρεις ένα Series S, έτσι, με 100-150 ευρώ, μεταχειρισμένο από κανένα Insomnia, να δεις αν μας αρέσει και μετά βλέπεις. Watch out. Δοκίμασε για μένα, δοκίμασε. 7.900 XT μόνο. Περίμενε, πώς έπεσε στα 650, με τι, πώς εννοείς έπεσε στα 650 ρε φίλε. Αυτή δεν είναι η σάξια της 4090 της Nvidia. Beware. Wards. Sorry, not this time. Red, I can't manifest anymore. Η Word εκεί πίσω. Thank you.
Anytime. Ghost wards cannot manifest. Αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Κοίτα να δεις επειδή δεν κοκκινίζει. I can manifest now. Wards, think you can fend for yourself? Καληνύχτα, Μαριόκο, να είσαι καλά, φίλε. Thank you. Anytime. Cannot work this one out. Ουφ. Δέκα health points. Ρε τη γιαγιά. I can help. Κούτσα το μηγάκι. 7.900 αξιστή, 740 ευρώ. Έκανα τον πειραγό την 7.800 από μια εβδομάδα. Zero value. Η AMD έχει value, ναι. Γενικά έχει value, καλό value. Spectres have gathered around. Why not force them to appear? Corgito Skal. I have another in sight. That Spectre's looking for a body. He likes us much. You're wasting your time on this one. Κοίτα, έκανε teleport. Όχι.
Over damage. Help. Heads up! Away with you. Watch out! We made it angry. I can. Can I join in too? Το καθαρίσαμε. «20 GB VRAM είναι μια χαρά, ρε παιδιά. Ή 20-24, δεν χάθηκε ο κόσμος. Καλύτερο value for money από ό,τι έχει Nvidia σε αυτό το range. Something's nearby. Where is it? Εγώ θα ήθελα πολύ να πάρω AMD, αλλά δεν μπορώ γιατί άμα στριμάρεις η AMD δεν βολεύει. Άμα κάνεις βίντεο και τέτοια. Τώρα μας λείπει για να πάρουμε το item εδώ. Ένα ακόμα για να πάρουμε το equipment, Ένα κουκλάκι μας λείπει. Να το.
Something lingers here that did not before. We're not alone. This place feels different. Something lingers here. Could be Alexander or Caleb for all we know. Quest εδώ. See these body parts? Good place to manifest what may linger nearby. Δεν έχω resources. Αν θέλουμε το μετάλλιο. I could summon whatever's hiding here with the proper item. We could get something that belonged to Alexander and something from Caleb. Something prized. Let's check the workshop for anything left. This is unfair. I'm sure the treasure is nearby. Εδώ ήταν το θησαυρός. Lead the cemetery heading north-northwest and turn right at the torch. I was winning. I was winning. Το ποιο δέντρο λέει δεν ξέρω, αλλά... The treasure must be around here somewhere. Εδώ είναι. Οι 250 νομίσματα. Είναι φανταστική ψάραση για gaming. Είναι πραγματικά φανταστική ψάραση για gaming.
Δεν πάμε στο σπίτι. Έχει φωτιά εδώ, νομίζω, λέω μαλακίες. Μπα. Ναι, έχει φωτιά εδώ. Πώς το διάλογο, ή κάπου έχει φωτιά. Από πού ήρθα ρε παιδιά, κάτσε περίμενα. Πάμε εδώ να τελειώνουμε. Για να μπορούσα να κάνω fast travel. Οκ. Θα τσακαλάδω να βγούμε από το τέτοιο. Να βρούμε τον πτάφο του θέλει εδώ, Να το ψάξουμε τώρα. Doesn't this ocean air just make you want to sail the open seas? I've always wondered where your love of boats came from. I definitely was a pirate in a previous life. Whose clothes are these? Να μην πηγαίνει το πάνω, δύσκολο. Να κάνει γύρω-γύρω. Look for the cave entrance. Εκεί πάνω. Μάλλον αυτό θα λέει. The veil here is as thin as in the cave where you found me. Something's written here. I'll wait for you. Something's written here. I believe it's from Marcy. Take it. Arise into thy resting place. We don't have the same definition of a resting place. I've brought stew. 'Tis your favourite. Bread and water too. Oh, it smells so very good. Thank you. I'm sad to disappoint, but I am fasting. As did our Lord Jesus Christ himself. Truly, you and he walk the same path. I'm so very proud of you. Hugh Baxter let his sister starve herself. He's convinced that she was chosen by God.
Does she believe it too? That's not for Marcy. She can't have gone far. Πόσο πάει ο 7800X 3D ρε παιδιά? Αυτός τώρα πρέπει να είναι πολύ... Λίπτον, 100%. Γαμώ τις διαφημίσεις σας, γαμώ. Το πάμε στοίχημα.gr σε καλωσορίζει με σούπερ τριπλή προσφορά γνωριμίας. Wow. Κλαίω με την κατανάλωση. Κλαίω με την κατανάλωση. Κοίτα εδώ. Κλαίω με την κατανάλωση. Μισή κατανάλωση. Μισή κατανάλωση. 50% κατανάλωση. Απίστευτο. Εγώ έχω τον 13700. Εδώ γιατί παίζει χειρότερα ο 7800 σε αυτό το game? Έχει να κάνει κάτι με τα threads, με αυτό το... κάποιο allocation, κάτι. Σε αυτό το παιχνίδι γιατί παίζει χειρότερα, παιδιά, από τις Intel? Μισή κατανάλωση. Αλλά απίστευτο, μισή κατανάλωση, υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι στη συνοικά ζεσταίνεται. This is old. It must predate the bachelors. Early settlers, natives. Έχουμε ένα εδώ. Έχουμε ένα εδώ και το τρίτο. Το τρίτο είναι πάνω ρε μαλάκα, το προλαβαίνω όμως. Δεν το προλαβαίνεις έτσι, όχι. Πώς το κάνουμε αυτό τώρα? Όλους από εδώ πάνω τους. Δεν σ' αφήνει από εδώ πάνω. Και όμως το βγάζει κόκκινο σε κάποιο σημείο. Γάμο του. Το κάνεις από εδώ και πάμε δίπλα μετά.
Picked and culled. 55 με 65, εντάξει. Εγώ είχα τον 5800 X3D με αερόψυξη, αλλά εντάξει, το 5800 ζεσταίνεται γενικά. I'm right here, you know. Περάσαμε και απέναντι. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό βράδυ φίλε μου, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για την παρέα σου. Πόσο μεγάλο είναι το game. Έχουμε κάνει 31 ώρες μέχρι στιγμής. Κοίταξε να δεις, άμα κάνεις μόνο το campaign και δεν κάνεις side quests, τα οποία έχουν ενδιαφέρον, έχουν και ωραίο story, εντάξει, θα το βγάλεις γύρω στις 16-17 ώρες, αλλά το game είναι σχετικά μεγάλο ρε φίλε. Έχετε εκπλαγεί λίγο, Εντάξει, δεν είναι φοβερό και τρομερό το game, αλλά είναι τίμιο. Έτσι και μικρό στούντιο σχετικά τα παιδιά αυτά. Είναι τίμιο το παιχνίδι, εντάξει. Is there a cave in New Eden that doesn't have occultists in it? They were looking for the devil. He was looking for God. And now an angel has taken up residence. Red, come. I found something. Από το 1 στο 10 του βάζω ένα 7,5. Όπως έχω παρακολουθήσει μέχρι στιγμής, είναι ενδιαφέρον το game. Θα σας κάνω ένα βιντεάκι κάποια στιγμή, να καταλάβετε και τι... Θα σας πω και τι πιστεύω και τα αρνητικά και όλα αυτά. Toki mi indrasta, skal nam phalas. Oh Lord, please help me. I'm scared. I can't do this alone.
Cut it down. Cut it deep. Well do I know it. Take my hands. It's your duty. Take my hands and mark them so your flock may see. So they will no longer doubt you. Do it, Marcy. Do it, my darling. Grant me the strength to do my duty. Your blood is the blood everlasting. I will speak your sainted words. They will listen and believe. Λέω μαλάκα. She cut herself. Where did the whispers come from? Maybe she was under the influence of a malignant spirit. Το πιο πιθανό είναι αυτό. It's a trail of blood. Let's follow it. Poor thing. How long has she been lying here, forgotten? And how has she gone unnoticed? Perhaps the path was already blocked. I can feel her presence. You have her tie. Summon her. I must summon you. Εκεί πάνω είναι. I thank you for your blessing. Good day to you, Miss Bachelor. My child, you may call me Marcy, for I am the angel Marcy, sent to guide and protect. Are you an angel too? I see your man with you. Were you sent to guide and protect him, to be his light in the darkness? He should be so lucky. I'm Antea Duarte, and I'm no angel. This is Red McGrath. We're Banishers. And what have you Banishers done? How far have you fallen? You stand swaddled in your guilt, ferocious in your blackened hearts. Well, let's come back to that one, shall we? You see, God speaks to me. In visions he reveals his light. What would you ask him? What would you ask the Lord? Ask, and I will answer. Tell me more about these visions. What do you see in them? He bade me follow his path, to suffer for those I love, as his son did before me. I agreed, of course. Do you see God? Not exactly. I see a man of God betrayed by his own, just as the son of our Lord was betrayed by Judas's kiss. My vision Για Heartland απολύτως τίποτα. New Eden is sinking. Αλλά το πιο πιθανό είναι να είναι μεγάλη μαλακία, ρε φίλε. What is this place? It's a blessing, isn't it? Our Lord guided you here, just as he did for me. And how do we know it was God? Don't you feel it? His warmth, his goodness, his light. It's him. Why, who else could it be? God called me to this blessed place that he, through me, may redeem it. This, my child, is what it means to be an angel. I notice you have the mark of the Lord. Ξέρετε ποιο παιχνίδι θέλω να παίξω. Sorry που σταμάτησα.
Πώς είναι αυτό, πώς λέγεται αυτό με τις καλόγριες, ρε? Ποιος μου το έλεγε, ένας από εσάς μου το έλεγε. Ποιο είναι αυτό με τις καλόγριες? Κοίτα να δεις. Σαν το Division θα είναι, αλλά δεν θα είναι τόσο καλό όσο το Division. Είναι ένα game που βγαίνει κάτι σαν χώρο με κάτι καλόγριες. Στο διάλογο είναι. Ο Jim μου το έλεγε. Jim πώς λέγεται? Ω, σουτεράκι, βέλε, είσαι ακόμα εδώ? Το ρέντικα, μπράβο. Χεντίδια. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς το λένε, αλλά καταλάβατε. Ναι, καταλάβατε όλο αυτό το χοροράκι θα βγει. Βέβαια φαίνεται οικονομικό production, αλλά... How did you get them? He gave them to me. He came to me, took my hands in his, bathed me in his divine light and granted me his blessing. Το Pacific Drive, ναι, πότε βγαίνει αυτό? Θα το πάρω αυτό. Pacific Drive θα το πάρω, πότε βγαίνει? What happened? I opened my heart and let in the light. And do you know, it had always been there. You starved yourself. You refused your brother's food. Is that what killed you? God gave me a duty. I should sacrifice my body, as did his son, that my people may have forgiveness. I must carry the light to unbelievers, so that with it in their hearts, they may be saved by the light of the Lord. Το Pacific Drive $26.99, άμα μπει στο Instant Gaming όμως. Το έχει 17 ευρώ. Θα το πάρω αυτό. You sacrificed your body for the salvation of others. I'm sorry. I don't know how that works. Our people are plagued by evil. Darkness grips them. I've noticed. In the turmoil of my dreams, I'd watch them writhe and burn in endless flaming turmoil. I knew not what it meant, but you kindly helped me understand. In revealing to me the horror lurking in the shadows, God was showing me the goodness waiting in the light. My suffering lights the way to salvation. We're gonna have to talk to Hugh about this, aren't we? Γεια σου Ηρακλή, καλώς ήρθες στο stream. We must leave you. God goes with you, my child, whether you know it or not. Wait. I feel something. Someone. My brother. I'm here. Hugh. My brother. Μέχρι τι ώρα θα κάνω δεν ξέρω. Δεν θα κάτσω πολύ αργά σήμερα γιατί είμαι αρκετά κουρασμένος.
Δυστυχώς. Mr. McCrae, can you see her now? Is she not magnificent? Is she not a blessing from the Lord High God himself? What are you doing here? I'll justify neither my Η ώρα θα κάνω live. nor my goal. Λαβή. Τι λαβή. You might have to, school teacher. Ζωντανά δεν είμαι αυτή τη στιγμή. I know you followed me. No need to deny it, just tell me why. Μέχρι τις 11 θα κάτσω. 40 λεπτά ακόμα. The devil's agents had blocked the way. I hoped the Banisher would lift their spells. Though I confess I feared you'd make it worse. Your own sister starved. How could you allow it? Would you have me oppose the will of the Lord my God? No. Never. Για αύριο κατά τις 8-9 το βράδυ. But my suffering was the path to my sainthood. Το πήρα το Pacific Drive. Marcy had visions. She heard voices. Did you know this? Of course I knew. They scared her. God sent a trial to test me, but he also sent me a guide. My brother, sir. Did you not talk to Reverend Davenport? Or Haskell, maybe? Why would I do such a thing when Το κάνουμε live stream, ναι. Χοροράκι δεν είναι με αυτοκίνητο. God reveals himself to the chosen few. My sister is one of them. I'd known all my life that Marcy was special. Here was the Lord's own proof. You took advantage of Marcy's trust. You let her starve. No, I did not trust him. I trusted God. The Lord spoke to me. He set his mark upon me. He chose me. Stop your doubting now and gaze upon the face of an angel and glory in the work of the Lord. Behold your salvation. Let's get this over with. Hugh Batchelor, you're haunted by the ghost of your sister Marcy. But you, sir, are a dangerous fanatic. A man that is a heretic after the first and second admonition reject. You've had your admonitions. I reject you. Θα πάρεις τις μπάλες μου. You drove your own sister to her death. Allow me to return the favor. I hold fast the Lord's name and deny not my faith, even when Marcy, his faithful martyr, was slain where Satan dwells. I hold fast. I hold fast! Τίποτα, Jimmy μου, όλα καλά. Where are the gates? I hear no trumpets. I hear no trumpets. I trusted you. Τα σπασόλα. With Hugh dead, Marcy can no longer feed on his essence. So why is she still here? Maybe she's more attached to him than we thought. It's time to send our angel back to heaven. Α, μάλιστα.
that to your face. You're in its sights, Red. Ποιο αυτό εδώ, κάνα 40 το πήρα εγώ από το Instant Gaming, 40 ευρώ. Standing back, even in the void, Marcy still believed she was an angel, or a fallen one. Poor Marcy. She didn't deserve that. Neither her life of suffering nor its end. She deserved a better brother, not just sure. She's free now. She was a pure soul. I mean, they all are beneath the dirt, but hers shone like a child. Η σκοτσέζικη προφορά αυτού του χαρακτήρα στο game αυτό του πάει πάρα πολύ, ρε φίλε. Δεν βάλανε από Midlands. Piss off! Look to me. Ένα και ένα. Πολύ questing, μαλάκα. Πω, γάμος γίνεται. με το Helldivers τι γίνεται, το φτιάξαν καθόλου, αρχίδια, Και όλοι μένουν λίγο λογαρισμένοι μέσα επίτηδες, δηλαδή, για να μην σου φτιάξει το game. Άκου να δεις. Α, δεν μπορώ να ανέβω εκεί, το θυμάμαι από πριν. Δεν γίνεται να ανέβουμε εκεί πάνω, δεν φτάνει μέχρι εκεί. Ναι, δεν γίνεται. Δεν φτάνει να πηδήξει εκεί πάνω. Άκυρο, πάμε πίσω. Το θυμήθηκα τώρα. Ισχύει ότι το enemy variation δεν είναι τόσο καλό. Ισχύει αυτό, γιατί ουσιαστικά άμα βγάλεις τα side quests απ' έξω, τα οποία τα έχω πάρει σβάνα, δηλαδή έχω παίξει πολύ side quest, το game δεν έχει πολύ main campaign ακόμα. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν ήταν κακό game, δηλαδή το Banishers δεν είναι κακό game.
Είναι και μικρό το στούντιο, ρε παιδιά, κοστίζουν, ρε. Εντάξει τώρα, δεν έχει, το βλέπετε, δεν έχει cutscenes, δεν έχει, δηλαδή είναι απλουστευμένο όσο γίνεται. Έτσι. Δεν με συμφέρει ούτε εδώ να κάτσω. Με συμφέρει εδώ. Stop that spectre before it possesses the corpse. Ελπίζω να λέει, εντάξει, indie game δεν είναι, η αλήθεια είναι. Δεν θα είναι κάτι υπερβολικό. We're not alone. Oh there. Can I help you? Να ανέβω πάνω στο πλοίο, Λέω, μαλάκα. Μάστηκε. Doesn't she remind you of Goody Perkins? Aye, old lady. She seemed fine. We should look in on her. Watch out! Spectre possession! Run! Stubborn bastard! Να μπορούμε να ξεκλειδώσουμε την είσοδο τώρα. Ένα, δύο, τρία. Όχι και τέταρτο. Παραλίγο. Τέταρτο, μαλάκα. Λέω. Γεια σου Stalker, καλή συνέχεια φίλο μου, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ για την παρέα σου.
Ξυλίκι τίποτα άλλο, φίλε, δυστυχώς. Το Helldivers δεν το θεωρώ ξυλίκι. Το Hunt είναι ξυλίκι από τη φύση του. Το Helldivers, εντάξει, είναι PvE. This looks like the captain's cabin, frozen in time. Ξυλίκι σαν το Hunt δεν υπάρχει. The ship's captain was married to Goody Perkins. That must be why her ghost lingers here. They must have had a house. Can't be far, if it still stands. The years seem to have spared this place. How strange. Πάμε τώρα στο σπίτι. Το σπίτι τους είναι εκεί κάτω. Vermintide 2, ναι. Όπως και το Dark Tide είναι καλό. Το πέσαμε αυτό το βράδυ. Εδώ ήσουν νομίζω. Το Vermintide βέβαια δεν έχει χάσει καθόλου το community του. Παίζει πολύ κόσμος ακόμα. Αλλά και το Vermintide. Και το Dark Tide είναι καλό. Νομίζω όμως ότι το Vermintide είναι πιο ωραίο σάκι. Τι είναι εντύπωση. Το βάλω κάποια στιγμή πάλι να το θυμηθούμε, το Vermintide θα ήθελα. Θα γούζα, θα το περάσω. Κρίμα παιχνίδι που πάτωσε και ψόφισε τελείως το Payday το 3, έτσι. Μιλάμε για πάτωσε εντελώς. Όλοι πάλι το Payday 2 παίζουν. Καλύτερα ασχολείται με το 3. Είναι λίγο διαφορετικό το Dark Tide, αλλά είναι και αυτό αξιοπρεπές game. Το θέμα είναι να προστηριχτεί για να μην το παρατήσουν. Πάντως στο Vermintide δεν το έχουν παρατήσει γιατί ο κόσμος το θέλει. The house by the sea. Hepzibah's house. A lonely place for an old woman alone. No, it's not here. Where did I put that stupid key? Είναι το κλειδί για το πλοίο. Good day. What? Oh. Who are you? I don't know you, do I? Didn't we meet her ghost? Good day, ma'am. Red McCraith. We spoke, of late. I'm the Banisher. Why, yes, I do remember. You're the kind young man, the doctor. Or was it the rat catcher? What can I do for you? Have you any family, Goody Perkins? A sister, perhaps? I don't have any relatives left. Did you have a twin sister? My memory, sir, is lately... Δεν θυμάται ότι είχε αδελφή, όχι. Empty pages in the book. But I would surely remember a sister. Her memory is failing. Εννοείται να κάνουμε stream. Τα λέμε Stalker μου, καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Καλό βράδυ να έχεις. Husband? The very idea. I've known no husband. I'm sorry. The log cannot be right. It must belong to someone else. It must. Right? Yes, it must. I've known no husband, and I'll not hear otherwise. Not so sure about that. Noticed anything strange lately? Nothing stranger than usual. How about lurkers?
Shadowy figures, perhaps, seen from the corner of your eye. The feeling that someone was watching you. No. Why? Well, here's the thing. I believe you may be haunted by a ghost. A ghost? Don't be silly. I have rats, maybe. I'm sure I've heard them scrabbling. But they're just rats. Change the subject. See if it helps. Did I hear you were looking for a lost key? Would you like me to help you look? Why, thank you, young man. That will be just fine. I'll bid you good day, ma'am. You take care now, Richard. Richard. Her memory seems muddled. Because of the haunting? Well, let's find out. Is it just me or? I felt it too. Dust, undisturbed. Είναι στοιχειωμένη, ρε παιδιά. I'll use a sextant, but I prefer a well-drawn map. It's really not that complicated. Map, every time. Nothing interesting here. I want this for my mantle. Our mantle? I'd like that. The boat, not so much. I feel an echo. Is all well? I heard a noise. Worry not, madam. Not about the furniture, these ways. Να το κρυβεί. Wheel. I saw another like it on the ship. We should check out the echo before we give her back the key. That witch put a curse upon my poor husband's boat. Έχει φάει στοίχιο μάρε η In γιαγιά. the briny deep, and she walks free. I'll not bear it, and nor should you. Your distress moves me, Mrs. Perkins. I'm very sorry for your loss. And I swear upon my honor as a servant of God, I shall not turn from the truth. You may trust me to deal with Deborah in the appropriate way. Attending that, please put the sickle down, for I fear you'll do one of us an injury. Goody Perkins was very angry. And she hated Deborah. Give her back the key and let's get out of here. Not here. Goody Perkins, here's the key. Key? What key? Βαρεμένη τελείως. The key you were looking for. That key. The key. I don't know anything about a key. I don't want it. You keep it. You had a husband. Have you forgotten? Stop saying that. I've never married. Έλα Γιάννη, πού είσαι? You blamed Deborah. I'm no Deborah. I have no husband. I'm no Deborah. Γιάννη, τι λέει, θα πήγες να παίξεις? Bothering me. Please leave. We'll get no more from Goody Perkins. Maybe someone at the Harrows will know something. Look, there. I do believe that's our ghost. Α, πας Οξφόρδη αύριο, μπράβο, άντε. Καλό ταξίδι να I don't έχεις. like ghosts that run away. Come on then, keep up. Εντάξει, όποτε γουστάρεις, δεν υπάρχει το θέμα. I admit I'm surprised. Sweet old harmless Goody Perkins was an absolute hellion. People change over time. But since her husband died at sea, why blame Deborah for it?
Perhaps she was in pain. Needed someone to blame for the loss of her husband. Let's ask her ghost. Πας για δουλειά, Γιάννη. Jazztiki. Είναι δύσκολο να το προφέρεις, δοκιμάστε παιδιά. Jazztiki, πω μαλάκα, δεν είναι εύκολο. Back here again. Maybe we missed something the first time. Jazztiki, πω μαλάκα καπρίλα. Πολύ καλό Γιάννη, πολύ καλό, μπράβο. This could be a good spot to cross. Κονόμες. Κονόμα. How does an old ship magically become newer? Ρέντινα, καλησπέρα φίλε μου, καλώς ήρθες στο stream. Να πάω πάνω. Για δώστε μου ένα λεπτό, επιστρέφω. I think a way to pass could be near.
Να πάμε πάνω, 25 δεύτερα αποκλείεται να κάνω τόσο γρήγορα. Α, είχα ακόμα 25 δεύτερα. Εντάξει, οκ. You could kill a fair few whales with one of these. You're not the type. Εάν είναι δυνατόν και από την άλλη. We need to look for somewhere to cross. Come on. Come on. Try to find a way across. I'm on it. Αρχίδια με λουλούδια. Πώς το ρίχνουμε αυτό ρε μαλάκα. The spot has to be close. Πρέπει να φύγει αυτή η μαλακιά από τη μέση, αλλά... Μήπως το κάνεις από κάτω, από το... Πρέπει να γίνεται από το πάτωμα, από το... Όχι, Νομίζω ότι γινόταν από το έδαφος. Try to find a way across. I'm on it. Gone again. Wait, she led us here. She must have had a reason. Το σκηνή μου κρεμάστηκε. Should we take a glimpse at the past? Πάλι ένα echo. Now the past is mine to see. Μαλάκα τι... Mercy upon me, O God, according to thy loving kindness. Έχει βάλει την Παναγία πίσω από το τύμπανα. Την Παναγία πίσω από τα τύμπανα. Έχει βάλει και γράφει την Παναγιά σου. Δεν το πιστεύω, ρε μαλάκα. Μαλάκα, είναι δυνατόν, ρε μαλάκα. Αν είναι δυνατόν, ρε μαλάκα. Deliver me from my blood guilt. Purge me, and I shall be clean. Μα ήταν εδώ, αυτός θα μας είχε σκοτώσει, τώρα θα μας καθαρίζει. Tell me you understand what is going on. Is she trying to warn us about something? She killed herself. There she is. I pray she stays there. No more running.
What strangeness is this? Can you really be Goody Perkins? I can be Hepzibah Perkins, and I am. I know Mr. McRae, but I don't know you. I'm Antea Duarte. I need your help. I do not wish to ask for it, but I must. I have prayed for help, but God has not sent his answer, because I do not deserve an answer. Unless the answer is yes. Θέλεις reload, θα σου κάνω μερικά τώρα, sorry. God mocks me. But at least he Θα σου κάνω reload τώρα. You're alive, yet dead. What do you want with your other self? I must warn me, her, of the danger. The gates of heaven are close to me. Μια καψούρα, μάλιστα. Ό,τι πει ο Ρέντινα. Μεγαλύτερο παιδί. I've committed the greatest of all sins. I denied the life he gave me. Damnation eternal awaits us both. I must save her from herself. Life can take you to the darkest places. I know this. I know how tempting a permanent solution to a temporary problem can seem. Yet some consider it the worst of sins. What brought you to it? God knows. And I would prefer to be between he and I. If you want us to help, we'll need to know. I just need you to get away from her. Every time you ask her the question, it's one more chance for her to remember. This is... How can you be alive and dead at the same time? This is the Lord's punishment. This is his will. I remember the bone-chilling cold as I wandered in the endless darkness. Then, suddenly, his dazzling light enveloped me. Αυτό κάνω τα φαντάσματα, τα στενώ εκεί. Εκεί που ήρθανε τα στενώ. Από εκεί που ήρθανε, τα πάω σπίτι τους. This is my penance. Damned to watch, helpless, as I sin against him. Again, and again, and again. But then, I thought perhaps not. Perhaps this is my chance for redemption, for absolution, for salvation. Your living self seems to have lost her memory. Any idea how? She has lost her memory because she is haunted. Perhaps this is why God has sent me. You remember, and she forgets. What happens if it starts to come back to her? Then she will remember, and I will forget. This is genuinely fascinating. If she remembers, I have failed. I am the keeper of her memories, her pain, her faults and her guilt. I protect her from the past to safeguard her future. You don't protect her, though. You're killing her. Then she dies without adding to her sins, and I am no longer... Έχεις δίκιο, είναι συμφιλιάρα μεγάλη. Πάει καλά αυτή. We must go now. Please, save her. What now? We go back to the old lady's house and check in on her. Για να σου κάνω μερικά reloads, να μου στάρεις εδώ. Έτσι για το φίλο μου το Ρέντινα. This case is beyond me. What about you? Charles once told me about a time-traveling ghost. I didn't believe him. Kronos, god of time. This has something to do with the ship. Well, obviously. Exactly what I was thinking. Time and the void have a special relationship. Maybe it's that. Makes sense.
Ceridian's perception of past, present, and future seemed flexible. Ceridians had a long life of void walking. Maybe it rubbed off. Maybe Goody Perkins stood too close to the void. Δεν σε κατάλαβα, Jim, τι είναι αυτό? Στο πεδίο τη χαρά θα ρίξω κουμπούρια. Α, κατάλαβα τι είναι. Το πιάσα. Έναν τον έχουμε το Ρέντινα, να μην το κάνουμε το παιδί να ευχαριστηθεί. Ένα τον έχουμε. Ένας είναι ο Ρέντινα μας. Καβλιάρης. I don't think she's home. Πού πήγε γριά, ρε? Goody Perkins! Look, the rock. There's an echo here. Come on! Won't someone do something? All right, I'll start then. Cowards, you all! We welcomed you, and this is how you reward us. Του σκότωνε. Confess now, woman. Confess the names of your accomplice witches, or be sent back to the rotten hell you worship. Damn it. Wish we hadn't seen that. But we have seen it. Now we know. How bad is it? She remembers, and soon shall I die. You took part in the torture and murder of Deborah Comenius. You killed her. I could not bear the grief of my husband's loss. It turned to anger. I sought a culprit. My rage was blind. I knew Deborah guilty, because I needed her to be guilty. I was not alone in it. I share the blame, but the guilt is all my own. This mistake, how do we stop you, her, from making it? Talk to her. She remembers. The curse will be repeated. Her memory returns and she remembers the stone. She remembers the day she killed. The day she killed Deborah. The memory of that sin, of her blood guilt, will drive her to another sin yet worse. I must be stopped. We must go now. Please, don't let her do it. Save me from the sin I'll soon commit. Mrs. Perkins, are you all right? I have a weight upon me. Θυμήθηκε η γριά. Ότι καθάρισε τον κοσμάκι. The stone. May God forgive me. What have I done? I remember now. I remember everything. Aye, and I can tell you're upset. It's a lot to take in. Unfortunately, there's more. There's a lot more. The ghost that haunts you is you. It's hoping to stop you doing something that you'll regret. My ghost!
Is this why sadness hangs heavy on my poor heart? Is this how I feel my guilt? You must live. Please believe me. The alternative is far, far worse. I know. But what if that's what I deserve? You're a good soul, sir, and a man of action. Help me. Spare me my misery. I beg you, end it. End it now. She takes you for a murderer. The sin is hers. Don't take it for your own. I feel your pain, but it's not for me to end it. Mrs. Perkins, it's time. You heard. Show yourself. Θα τη στείλω. Hepzibah Perkins, as you live and breathe, I know your past, and your future too. I've heard your request. I see no other way. There is always another way. But if this will prevent your damnation, I'm happy to serve. Thank you. You seem a nice young man. I know how much this cost you. Τους έχω διαλωστείλει όλους, έτσι. Τους έχω διαλωστείλει όλους αυτό το game. Και ξέρεις, το κάνω για να φέρω την κομμενίτσα στη ζωή πάλι, έτσι. Το κάνω για να φέρω την κομμενίτσα πάλι πίσω στη ζωή, γιατί είμαι μουνόδουλος γι' αυτό. Να λέμε λίγο για την αλήθεια. Κοιτάξτε, είναι τεράστιο το game. Εμένα δεν με νοιάζει να βγάλω ό,τι μικρό πράγμα υπάρχει στο game, αλλά με νοιάζει να παίξω τουλάχιστον τα quests. Γιατί και τα side quests δεν είναι μαλακίες, έχουν ιστορία από πίσω. Και word completion 50%. Είναι μεγάλο το game. Βέβαια, υπολογίζει προφανώς να κάνεις και ό,τι μικροπραγματικά υπάρχουν. Αλλά έχει ακόμα game. Παιδιά, το game έχει game ακόμα. Θα παίξουμε σίγουρα 2-3 μέρες άνετα. Εγώ δεν το έχω βάρθει για να πω την αλήθεια. Δηλαδή, το game δεν είναι κακό. Κοίτα πόσα case είναι άλυτα. Λοιπόν. The Olympic Peninsula, the crown jewel of the Pacific Northwest. Αυτό το Pacific Drive, views and quiet solitude offer everything you need in the most beautiful place on earth. There is no cause for alarm. Take shelter in the closest pocket of stability in your area, and please refrain from thoughts or memories of home. The chain of events were in plain sight. Strange accidents leading to the government's claim of eminent domain and subsequent seizure of the peninsula. The evacuation of 100,000 people and the attempt and abject failure at containing the rumors that spread like wildfire. Hours before Arda came to extract us. In a Ghostbusters. Some zone secrets are best left secret. 8, 7. I don't even look up at the sky anymore. 6. Was she a myth, martyr, or monster? 5. Nothing had more potential than limb technology. 4.
And look what it did to the Olympic Peninsula. 3, 2, 1. I have the distinct honor to introduce to you the American. Αν βγαίνεις ή έξω από τα μάξι. A new scientific frontier with a raw power, the potential is limitless. On this day, we welcome our Faraday future. Ναι, εντάξει, οκ. Ναι, βγαίνεις έξω από τα μάξι, βλέπω εδώ πέρα. For all of the reasons above, as well as like who knows what kind of might show up and harass your car. Looter είναι, τι φάση No Man's Sky, ξέρω εγώ. We've got this vacuum tool, which is a nice handy way to pick up everything that you drop when you're harvesting stuff. And it looks like we managed to suck some light bulbs clean out of there. Well, I went to scrap the sodium vapor light, and I got a little prompt that said a recommended hand tool would have been my handbag. Έχει, ναι, έχει πραγματάκια αυτό το game, θα το δούμε. Λοιπόν, αυτά για απόψε. Σας αφήνω, μάγκες, πάμε να ξεκουραστούμε. Πέρασε η ώρα. Αρκετά παίξαμε. Για σήμερα είχα σκοπό να τελειώσω πιο αργά, αλλά είμαι λίγο κουρασμένος σήμερα. Θα πάω να ξεκουραστώ. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Το εκτιμώ. Όντως. Είσαστε οι καλύτεροι. Πολλά φιλάκια, μάγκες μου. Καλή ξεκούραση, εύχομαι. Και τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Καληνύχτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε, μάγκες, στο νου σας.